Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilqis. Yeah, Bilqis, how are you? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Are you reciting Durood Salam? And I'm reciting Surah-Al-Fajr. Sorat-Ul-Fajar. No. You every day you are reciting Durood Salam Oh, with your mom? oh, she's not reading today. No, today. Just I'm asking you every day your everyday schedule. What's your schedule every day? You reciting Durood Salam, doing Astaghfar, reciting Tasbih. Mama said I'll read it. Okay, you can recite also, please. Okay, Sister Bilqis, can you which surah would you like to recite today? Surat-Ul-Fajr. Sorat-Ul-Fajr. Okay, can you start, please? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليل وليال عشر. Repeat again. والفجر وليال عشر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل. ألم ترى. Rise, recite more full mouth. ألم تر كيف. ألم ترى. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Very good, Bilqis. Continue your practice, okay? Jazakumullahu khaira. And recite every day 100 times Durood Salam and 100 times Astaghfar.